С вами Даника, Хлоя, и мы снова ходим по кампусу Блэкхелла. Мужик, зачем ты надел шляпу себе на жопу? Ты чё, больной, что ли? Ну, понятно все с этой школой, типа, даже пофиг, что нас исключат, спойлеры. Ну, если вы играли в первую часть или хоть что-то не слышали. Need my DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Так, чё ты меня перебиваешь, Хлоя, тихо. В общем, тут у основателя шляпа на жопе, ну как бы все понятно, типа, дело шляпа, тут он, фокусник достает из шляпы говно. Фокус-покус. Привет, Саманта, ты кто вообще? Samantha Myers, school wallflower. She could give you a run for your money, Max. Это вы просто не видели Кейт Марш. Hey, Chloe. Hey, Samantha. What are you reading? Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoyta's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? Она смешная, она грустная. Ну, пусть будет грустная. The story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. Очень неуклюжая попытка сделать комплимент, но мило. Ладно, с тобой мы больше говорить не будем. Так, девочки, у нас пробежка. Мы пиздим со всеми подряд. Мусор... Слышите, уборщика позовите, что тут за говно такое. Не ходить по сцене. Так, Хлоя, пошли на сцену. Huh. Weirdly, that makes me interested in walking on the stage. Это моя девочка. Так, ящик. Так, я хочу посмотреть на ящик. Где лестница на сцену? Все, мы пошли. Мы пошли в разнос. Давай, Хлоя. Хлоя, мы идем на сцену. Так, ты кто? Ты вообще никто. Steph and Mikey normally post up somewhere quiet in the courtyard. Да я поняла. Стеф и Майки подождут, у нас тут ящик. То есть ты просто забралась сюда, чтобы посидеть на нем жопой? Probably be getting to class, but I just don't care. У нас время подумать. Почилить. Ну что, все? Last night really happened? The internet says it did, but I still can't believe it. Рэйчel Amber. The drama star, honor student, popular princess of Blackwell swoops in like Batman to save my ass and thrash to firewalk? Типичная лесбийская история любви. Either that was a dream or real life just got a shit ton crazier. И ты решила подумать о своей романтической жизни, сидя на ящике посреди сцены. Тебе сейчас пиздюлей дадут, пошли отсюда. Ну вот, пиздюли пришли. Principal Wells. Привет, Бухарик. Stay cool, Chloe. You've got a marijuana-flavored bag of expulsion in your pocket. Chloe Price. Is that a black eye? Нет. Yep. I hope you know that Blackwell provides confidential counseling services for all our students. We are a safe space for any issue. I'm good. It's the other guy who needed a safe space. No. From me. You never fail to conform to your reputation, do you? Miss Price, the sign clearly says do not walk on the stage. Such disregard for your fellow students' efforts won't alleviate your record of major infractions. Я этого не делала. I swear to you, I did not walk on that stage. It was more of a saunter. Do I look amused to you? I don't know. Ты очень I've only ржачный. seen you with one expression. Падум. That's the one. Perhaps you will find me less amusing if I mention the various allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero-tolerance policy. Да, конечно. Угу. And yet, if my olfactory sense does not fail me, I'd say you've recently been exposed to marijuana smoke. Shit.
Do I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? Он обнюхал мой пердеж, вот черт. That's what I thought. I'll look forward to seeing you in my office after school today. How does that sound? Звучит так, как будто ты хуй. Wells really has it out for me. I have to convince him it's in his best interest to back off. Надерем ему жопу, надерем ему Actually, жопу. sir, I'm gonna go with no. Ah, so you're going to mouth off to me now, yes? And here I thought your well of witticisms had finally run dry. Думаю, секли волосы на твоей башке. Oh, I get it. Because your name is Wells, right? You go around all day just hoping for an opportunity to make well references? This must be a big moment for you. Бдым. Jokes? Реально на лицо. In my experience, that's how the guilty cover up their infractions. Objection. How did you become principal without learning the Constitution? The Fourth Amendment, illegal search and seizure? We are a private institution, and policy allows me to search all students on the premises. Я сейчас надеру твою приватную жопу. Hey, honesty is the best policy, right? So I guess I should tell the truth about all the drug use going on at the school. To you, to the Beacon, to anyone who asks. I'm sure we do not need to make so public an issue of your behavior today. But make no mistake, Miss Price, this is not over. У тебя реально одно выражение Goody. лица. I love cliffhangers. Funny, Ты их just не a любишь, couple of years поверь мне. ago, something like that would have scared the crap out of me. These days, I'm at, like, the collegiate level of not giving any fucks. Девочки, я думаю, что в последнем нам нужно всем брать с Хлои пример. Похуизм — это лучшая религия. Miss Grant, the least lame teacher at Blackwell. Wish she could get over the whole push me to succeed thing, though. Привет, Morning, чё, Miss как? Grant. Chloe, are you all right? Yeah, I'm fine. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today. Звучит вероятно. I wouldn't miss it for all the manganese in the world, Miss Grant. Your sincerity's overwhelming. With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good, but instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Давай как-нибудь ее поддержим. Ну чё, Прескотты вкладываются в искусство, логично. Современное искусство иногда включает все куски говна. А кто еще может быть Нейтан? Конечно же, кусок говна. Вот его просто положат посреди зала, и вот вам искусство, кто-то насрал. Искусство помогает точным наукам. Ну, давай ее попробуем так поддержать. Look at it this way, Miss Grant. More art classes will keep all the smug, self-absorbed types out of your science classroom. Articulate, as always. Че наша булочка? Так, с булочкой поговорили, с писхедом, как он, с Саном Алкашом поговорили, с тобой поговорили, ты вообще хуй знает, кто пошел отсюда нахрен. Вот это наша Стеф. Тут вроде никого нет, со всеми попиздели. Нет, вот с этим не попиздели. Слышь, чё, модная кепочка, да? Ah, Evan. Amazing photographer, but Chloe, I'd like to talk Похуй. to you about wildfire awareness and prevention. good morning to you too, Evan. Чё, According to the худ, что ли? Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. Лесные пожары офигенные, увидимся. Что тебе надо? This is for college, right? I don't believe you actually care about this.
Хлоя, ты My грубая. interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic. I bet she would be a dream model. What do you think? I guess. Давай не будем ничего говорить про лесные gotta пожары. run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Что угодно, лишь бы ты отъебался. Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Похоже было, что она заинтересована. Do you want me to change my mind? No. Слишком много умничаешь, чувак. Сейчас How мы твою кепочку... seriously am I taking this right now? Трав, окур. Да ладно, сделаем ему подарочек. There you go. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Мы за природу, Хлоя. What? Природа нас Caring попробует about уебать. important issues? Caring in general. В конце концов, за фальшивую подпись не дадут съебать с уроков. Так, о, ручка. Подними ручку. Забрать диск у Стеф. Хороший у тебя маркер, не размывается. У меня бы уже давно все вспотело и Ну чё, кого? Гей-клуб, я к вам. Steph Gingrich and Mikey North, Blackwell's premier indoor kids. Steph has created some... If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. skill challenge. It's part of the tabletop game we play. You wouldn't understand. Чё, тебе пиздюли, я сейчас Give me a break, nerds. I've heard of tabletop games. Cool. Got my DVD? One Blade Runner, director's cut coming right up. Sweet. $5, right? Нехило Keep ты it. берешь. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life over real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Рэйчел is a gamer? Да, она быть везде Rachel успевает. Amber? You're asking me? Didn't you two go out last night, or was it just like a friend thing? Ты ж хитрожопая лесбиянка. Чё тебе надо? Чё, подкатывать к ней хочешь? Why do you want to know? Steph has a crush. Chloe, you should join our game. Yeah. I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, so it'll only take like 20 minutes. What else have you got to do before class? Как будто я собираюсь на них идти. Да, Хлоя? Ну, конечно, давайте, чё бы и нет. What the hell? Game on, nerds. Это я говорю, что я постараюсь поменьше Here's a пиздеть character людьми. sheet. You are an elf barbarian. Чё смешного? Nice. I could totally see myself as an elf barbarian. I know, I'm good. О, да, All ты right, хороша. let's get started. You are both famous heroes in the kingdom of Avernon, a once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you in greeting. I am Elamon, Wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernon. Cool story, bro. Introduce your character. Yeah, okay. I'm an elf barbarian named Варва... Каламастия. Звучит пафосно. Calamastia. Я мастерица Кала. Super into it. Not bad. The two heroes. Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, Чё, выёбываться? I am here to defeat Durgaron, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? То, что я тебе сейчас эту палку в жопу засуну.
Oh, it Точно. stabbed a guy in the chest with a sword, and it went all the way through and killed the guy behind him too. True story. Кажется, он наложил штаны. You stand at a three-way crossing. To your left, the Raiders' training ground. To your right, their prison camp. Straight ahead, an enormous, ostentatious tent that could only belong to Durgaron, the Unscarred. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the dude. Elamon frowns. The raiders could have some good loot at the training ground, and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Where do you wish to go? Лут. Тюремный лагерь. Не, ну заключенным, конечно, хреново, но в такой львячьей броне, точнее в ее отсутствии, пиздиться с каким-то огромным мистером хуйлом стромно. Loot sounds good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavy-set orc who immediately shouts and points. There are a dozen raiders on the training field, all of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? I cast Urgel's Acid Blast. Overkill? Какой ты нежный. You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm candle wax. Holy shit. Я You знаю, кто see пишет why I лесбийские haven't really фанфики needed на a О3. partner? The heavy-set orc sergeant still remains. He runs at you swinging a massive warhammer. All yours. Пинок коленом, удар навершием. Бля, подробности бы хоть. Пинок коленом. А пинок коленом куда? I knee him. Right in the orc balls. Success! The orc clutches his groin, Yep. never to father children again. Ouch. Представь, что это Your был turn Дэвид. again, Chloe. Удар навершием. Смертельный разрез, наверное, еще рановато. I do a pommel strike. I strike his pommel hard. What did I say? A pommel is the end of a sword handle. Pommel strike is where you hit the guy with it. Ah, damn it. Okay, I do that. Except you're not wielding a sword, you're wielding an axe. This sucks. It's all right. Try using your... You've delayed too long. The orc swings his warhammer at your head, barely missing. Your move. Okay, let's end this. Fatal cleave. Давай, разъеби You его. swing your great axe downward with both hands. The orc blinks, then splits open like a hot dog bun. Fuck yeah! I'm awesome at this game. Хлоя, дай 5. It's going well. What about the loot? ЛГБТ ДНД Well, клуб as the training просто. ground is now a roiling pit of acid, it's unlikely any loot survived. Dang. Это все ты. Ладно, посмотри на него, какой он задохлик. Don't worry, Alamon guy. We all make mistakes. Elamon nods. Calamastia, the elf barbarian, is most wise and forgiving. Да, What's next? если бы мы его отхуесосили, он бы не лежал в нашу жопу. Ну ладно, раз уж есть вариант, давайте, может, там Guess it's союзников time to найдем. free some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages, each imprisoning a human villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you, and, in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Oh, okay. Hey, shitface! Get out of there! The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing that wouldn't blow up the cage and everything in it. Ща будем хуесосить его. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. Хуесосить. What do you say? Listen up, you little Я little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common, which means he I can't. cast communication.
on the dragonkin. Shit. Really? Now Съела. he can understand every word you say. О, ща Time to будет work пиздец. some real magic. So this is called a skill challenge, where you try to use Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in, nice and close. He steps back, his scaly skin quivering in fear. What do you say? Мясная кукла, драконы, сыкуны, сапоги. You know what I love? Making shoes out of dragonkin. I point at my shoes. I'm wearing a pair, now. Air dragonkins. There's something special about your scaly skin, how it's waterproof but also breathes. So comfy. Стеф словила, кажется, лесбийскую панику. He doesn't seem to like that idea. Neither do I. The dragonkin pleads with you. Please don't harm me, tall one. But I cannot give you key. Durgaron, much taller and meaner than you. Могу сделать тебя You're еще short, меньше. I say. But you can always get shorter. Give me the key, or I'll chop off your legs and beat you to death with them. И засуну их тебе в задницу. Dragonkin cowers before you, looking left and right. He opens his jaws, and you think he's about to yell for help. I interrupt кулончик his yell законный. by shoving my axe into the cage, pinning his head to the bars without hurting him. Then I say the following. This is going to be good. Here's what's up. I'm going to carve the skin from your bones. Then I'm going to turn your skin into a little leather handbag that I'll shove your skinless body into so I can carry it around with me wherever I go. That way, the next time some asshat refuses to give me a key I want, I can pull your body out and show them what happens. How does that sound? Мне кажется, Стеф влюбилась. Wow. That was nuts. I'm going to give you a +10 bonus to charisma. Go ahead and roll. A small pool of urine collects under the elderly dragonkin as, hands trembling, it hands you the keys. Then it dies of fear. Awesome. Yeah, Go team. Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. Только, пожалуйста, As не you free напортачь. them, the prisoners run away from you in fear. А вот это What's подло. next? Ну, It's давайте tent time. мочить. You enter the tent to find Durgaron, warlord of the raiders of the Black Well, Вот мне трусишка. sitting comfortably at his throne. He's a huge red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak, gripping a two-handed sword that's easily 6 feet long. His laughter bellows, "Wah ha 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 ha. Your lands and people are already mine. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak." And you a What an dick. asshole. I got this. I cast Zael's cataclysmic cone of fire. Ты сам The понял, что fire сказал? fizzles out on contact. Durgaron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of fire immunity. Shit. All of my battle spells are fire-based. Ты лошара. Except for, you know, Acid Blast, which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Calamastia, Пам-пам-пам. what'll it be? Можно его обоссать. Яростный рывок, жестокий кулак, яростный рывок. Но уничтожающий удар явно не прокатит. What's wrathful rush? It's like a shoulder slam, an angry shoulder slam. Okay, I do that. You scream with wrathful rage, then charge. Durgaron is caught off guard, and he fails to dodge. You slam your shoulder into him, knocking him back and doing some damage. Hell yeah. Йохо! Next, От тебя толку вообще никакого, да? Ну, уничтожающий удар вряд ли прокатит. I want to punch that stupid man cow in the dick. Логично. like, right in the dick? Нет, блядь, сбоку. Right in the dick. Chloe, Хуерез, you punch a хуерез. lot of dicks. Ты So? такой заметил? Не всем нравятся члены, как тебе, парень. Miss. Durgaron bursts out laughing as you stumble past him. Asshole. He gores you in the side with a horn. 8 damage. Ouch. What do you do next? Ну а что еще Oh, остается? holy shit. Annihilation strike. That sounds boss as fuck. Мне не дали ударить. One? That's bad, right?
Not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Давай, Майки. Oh no. 3. Your axe strikes Elamon's leg. Legs, plural, severing both feet at the ankles. Это игра офигенная. Game is awesome. My feet? Durgaron moves toward the crippled Elmon. Oh, shit! I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Durgaron approaches, stomping his bloody hooves. Stomp, stomp, stomp. This is all my fault. Sort of. What should I do? Станцевать, закрыть собой Ламона. Так. Закрыть собой Ламона, воодушевить Ламона. Ну, воодушевление ему с отрубленными ногами из заклинаний не вряд ли пригодится. Закрыть собой это я сдохну. Ну, если я станцую, я, наверное, все испорчу. Но это будет элемент неожиданности. Может, удастся как-то на этом сыграть. Эх, да ну нахер эту игру. I don't know. Shit. I dance to distract him. You dance? Кажется, To она тоже distract him. I'm doomed. 16? What? What? Your crappy, arrhythmic dancing is weirdly mesmerizing to Durgaron. Стеф точно He меня pauses влюбилась. with his sword in midair for 10 seconds, buying Elmon time to crawl away. Okay. Durgaron has now turned his attention toward you. Bring it. He charges, thrusting madly with his great sword. Ну, давай. Shit! Oh no. Че, пиздец? Your да? attempt to dodge his thrust fails. Durgaron laughs as he impales you on his blade, lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey, Шок. I chopped your feet off. We're even. You feel your strength draining away as Durgaron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do? Целится в его голову, целится в его руку. О, точно. I bring my axe down onto his arm. The one with the fire bracer thingy. Oh, brilliant. You'll have to Yeah. roll high to hit. You're almost dead. Давай. 20. Fuck yes! You bring your axe down in a wicked chop, severing his arm completely. His bracer of fire immunity clings to the ground. I Теперь-то можно ему член отрубить? Nomi's fire strike of flame. Oh, snap! Lying on the ground, you conjure a flaming spear, which flies from your hands to spear Durgaron in the chest, incinerating him completely from the inside out. Damn, Elamon. Durgaron is defeated, but your wounds were too great. I'm afraid Calamastia is dead. Ну, блин. I actually feel sad right now. Better to have died a hero than live as a coward. Сказал безногий. That was fun. Check out what I drew. Лесбиянка и гей победили. Monkey's У. got serious drawing skills. Ну да, миленько. Glad you enjoyed it, Chloe. Yeah, I'll adventure with you anytime. We'll see. Thanks for the game, nerds. Это у нас было как ДНД, только ЛГЛ. Две лесбиянки, один гей. Duty, check. Next stop, chemistry class. С тобой больше нельзя поболтать? Thanks again for the game, Chloe. Super fun. Next time will be even better. Что-то подсказывает, что вряд ли до следующего раза дойдет, но, черт возьми, с вами весело. И, кажется, они не соврали, я действительно 20 минут только что на это потратила, но, девочки, согласитесь, что это было весело. Мы, как минимум, оставили одного мужика без члена. Зачем, собственно, еще ходят в школу? А жалко, бык остался со своим. Черт, ну все равно он сдох. Ну, о, задротище. What the hell? What have you got here? Twitch? Don't call me that! True Ну, north. какая злая Jocks so dumb makes хорятина. jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh, wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back. I hate that you're on the team now. You're such a loser.
Разбирайтесь где-нибудь еще. Да, вы оба неудачники пошли. Guys, no need to fight. You can both be losers. The mute speaks? Whoa, whoa! You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At Идите least за my угол. family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move, Nathan. My dad lost his job at the shipyard when your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone! Нейтан тоже хорош. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. You're a piece of shit. I am going Да to идите kill you. потрахайтесь. You guys, stop! Chloe, do something! А ты что, не Stand сделать for можешь? watching! Черт, если бы не она, я бы не вмешивалась. Но когда тебя просит такая милая девочка... The only way to stop a bully is to be aggressive. I've got to put Drew down. Ладно, можно кого-то опустить, я Back верю. off, idiot. What the hell did Ты you just say умеешь to me? подкатить. Идиот. Idiot. You're not used to a word that big, are you? Don't be scared. Чё, на меня, да? Ну все, я You're тебе сейчас seriously начищу-то. defending Nathan Prescott? Congrats. You've actually got me feeling sorry for Arcadia Bay's Всех most унизим. spoiled brat. That's how much of an asshole you're being right now. You're such a crazy freak. Mind your own business. Чё. You have no idea how crazy I am. Всё, Keep Хлоя pushing сегодня and find бешеная. out. You want a piece of this? You mean your budding bromance with Nathan? You're clearly into him. Just pull his hair already. Get a room. Did you just laugh? I did. Chloe just owned you. Shut the fuck up, Все fresh ради тебя, meat. Саманта. You shut the fuck up! О, Саманта Go заругалась. Samantha. Это все не ради Guess you тебя. got lucky this time, Prescott. Had two girls show up to save you. Take your pervy picture book. В следующий раз поймай его за Are you гаражами. okay? Пусть разговор You будет think I более need нежным. help? From you? Я думаю, что тебе You're пора welcome. пожрать говна. Are you alright? Все ради тебя, девочка. Thanks for sticking up for him. People think just because of his family. Так, ну вот ты что хочешь? Everything okay here? Ну ты как думаешь? No problem, Skip. Вот сейчас он подошел, а когда эти два долбоеба там бесновались, все, иди к тому мужику с шляпой на жопе и стойте вместе, загорайте. О, мама, я рада, что мы поговорили. Я знаю, что ты стараешься изо всех сил, люблю тебя. Джойс, я люблю Джойс. Все любят Джойс. Антинаркотический постер. That pic would actually make a sweet tattoo. Блин, а тут, наверное, день был какое-нибудь место, в котором можно порисовать, но мне лень его искать. Предупреждение о лесных пожарах. Чё это? Evan's work is actually pretty good. This makes being high sound like a bad thing. Бэдум. О, Хлоя, шуточки. Господи, девочки, я столько времени потратила на то, чтобы просто... Maybe if I delay going inside long enough, Blackwell will be overrun by future ex. Так, все, идем. Мы с тобой тогда... Oh, good. You're here. Целоваться? Бежите, куда-то? Куда? Чего? Женщину, хоть и мило бы. Так, ну у нее одежка такая, значит, сейчас будет пьеса, да? I do beseech you, Драма Клаб. chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Miranda. Oh, my father, I have broke your hest to say so. Good. Admired Еще Miranda. один гей. Indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time had listened to... many a time the harmony of their tongues
hath I listened to. Hayden, you're killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton. No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome. У кого-то краш. This is getting as surreal as last night. Взаимный краш. Looking good, Rach. Very cool. Exquisite, Rachel, as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... My affections are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. Вот зачем ты меня сюда притащила, дорогая моя. Так, уже The обниматься question лезет. is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? Знаешь, я хотела сказать, что она дура, но когда ты на меня так смотришь, я не знаю, что отвечать. Господи, они тоже на меня смотрят. А можно мне третий вариант? Где вариант станцевать? Если Хлоя сейчас танцует, все охуеют. Рэйчел, глядя на тебя, я скажу это, хотя я так совершенно не думаю. Sometimes, when you meet someone who's going to change your Потому что я life, говорю you это just тебе. know it, I guess. Блин. Also, you've got parents coming to see the show, right? At $20 a ticket, it's gotta be true love. Вот это верно. Wow. A romantic and a cynic. That actually kind of helps me. Thanks. И за Thanks, этим ты Mr. меня Keaton. притащила, да? Later. See you later, guys. Oh no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Хлоя абсолютно точно уже Your полностью eye втюрилась. looks fabulous. Where'd you get it done? What? Just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay, so why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Для тебя все что угодно. Yeah, sure. Такая довольненькая. Okay. Почему Get the я belt. тоже это чувствую? Don't Вы say это any чувствуете? stupid shit and don't, like, fall down. Should be doable, right? Почему я тоже это чувствую? Господи, Хлоя, это так мило, так... Hey now. Sharing is caring. Пенсил только для стейдж-менеджера, для Стеф. Все остальные идут нахрен. Воу. Блин, Хлоя. О, это так мило, я не знаю, просто сижу и внутренне прям умиляюсь, прям фанфики хочу по ним читать. Or not to internet. Ой, какая ты поэтесса, давай используем. I have feelings about this. Most of them are not good Так, feelings. это мы уже читали. Why do theater kids take themselves so seriously? Рэйчел Эмбер в роли Просперы. Будучи новичком Академии Блэквелл, Рэйчел буквально взорвала пробой. Все, ее посадят. Блистательно исполнив роль Бланш из «Трамвая желания» Уильяма Теннесси. Уильямса. Похоть. Увлекается атлетикой, выступает в клубе дебатов, занимается помощью в сборе средств, хаотично бисексуалит. Рэйчел мечтает стать звездой на сцене Бродвея и блеснуть во всей красе на экранах Голливуда. А Нейтан Прескотт сосет песос в роли Калибана. Дана Уорд в роли Миранды. Второкурсница уже успела сыграть в 2 других постановках Академии Блэквелл. Дана любит футбол, социальные сети, школьные танцы. Надеется поступить в клуб «Циклон», когда будет на 3-м курсе. Хейден Джонс в роли Фердинанда, дебютант, открыл себе в актерскую жилку, пошел на пробы наспор заметно. Второкурсник увлекается спортом, гербариями и прогулками по лесу. Охуительно важная информация. Джульет Уотсон в роли Ариэль. Основные интересы Джульет — журнализм, журналистика, наверное, тогда уж, и общественный активизм, но она с нетерпением ждет дебюта весной в роли Ариэль. Блять, пусть идет к Себастьяну под воду. Трэвис Киттон, сторожила Бродвея, самый гейский гей Аркадий Блэквелл, все поняли.
Все, мне надоело все. Так, она сказала принести нам пояс, а мы тут уже мнемся. О, модный рюкзачок. Что это? Батя? Хлоя? Rachel looks so happy here. И такая одновременно жуткая, потому что ей тут типа она маленькая девочка, но у нее лицо прям как сейчас. Хотя ладно, батя выглядит не лучше, это, видимо, семейное. Крипи. Why so creepy? Так, все, я официально игнорирую каноничную первую часть. Да, я все еще буду это говорить, потому что их делали два разных отделения студии, которые просрали как бы некоторые моменты канона первой части и сделали это к лучшему. Я хочу придумать к этой части свой канон. Это аушка, все. If VC had any talent, maybe she would have gotten the part. Talent? Is that what got Mr. K to cast you? Slut? Guess they don't call it drama lab for nothing. О, господи, она даже голосом Виктории это прочитала. Оставить комментарий, давай. На что тебе хватит? Что ты придумала? Давай. What to say? Кого-то сажем. Шуточки про шлюх. Фу, феминизм не одобряет. Шуточки про шлюх, отстой. Виктория сыкливая чихуахуа. Фу. Простите, чихуахуа. Slut-shaming is so 2009. VC should know. Все, Хлоя, всех уели. Просто уели всех, кого могли за одну серию. И при этом почти нихуя за нее не сделали. I guess the Prescott donation doesn't cover this. Да уж. Пошли отпиздим Нейтана, пусть дает деньги. If I'd known acting meant getting to play with weapons, I totally would have auditioned for should be life is drama. Согласна, так лучше звучит. Sweet caller, Pepe. Пепе. Какая будет? Rachel Amber, drama star and guardian angel. I still can't believe that was her last night. Я думаю, ты будешь это повторять не одну ночь подряд. Простите меня за эту шуточку. Sometimes you just gotta turn up the heat. Чё? Где все карандаши? Я знаю, где что это был Хейден. Ты жопанюх. I'm gonna guess it's from Logan. Да, как же ты догадалась? Да, это очень красиво. Не хочешь прогуляться? Все, пошел в жопу. Вешалка с костюмами. Must be 100 costumes in here. Am I the only student who's not in this show? Ненадолго явно. Rachel, is this your belt? Yes. Thank you. Принести лично? Если она не против. Если против, то мы этого не будем делать. Просто, судя по лицу Хлои, она любопытствует. Да, господи, тем более я уверена, что они в спортивной женской раздевалке переодеваются постоянно. Что в этом такого? Скажи ей, что крутой костюм. I really liked your costume. Thanks. So, did you bring flowers for my dressing room? Только на третьем свидании. Буду должна. I guess I owe you. Сразу такая I'll hold you стесняшка. to that. I'll let you finish changing now. Да, теперь уже подглядывать нехорошо. Опа. Chloe Price. Rachel Amber. Вот и познакомились. Last night was amazing. Ты будешь повторять это часто. I'd never seen Firewalk live. Pretty fierce show. We'll have to do it again. To Это tell ты the тоже будешь truth, повторять. I went to bed last night wishing it never had to end. И это ты тоже будешь But then I повторять. thought, why? Why does it have to end? Ладно, все. Может, и не должен? Maybe it doesn't have to end. Сразу такая неловкая Exactly. стесняшка. How would you like to join me on a little field trip? Я только недавно рубила всем хуй направо и налево. Неужели, Рэйчел? Да. Fuck yes. I was born to ditch. I hoped you'd say that. Now about that eye, that is a hell of a battle scar. Do you want me to cover it up with some makeup? Ну, поскольку, когда это будет романтично. Yes, please. People won't shut up about it.
Ну давайте, девочки. Еще и музычку включили. О, господи. Я уверена, что создательницы игры знали, что делают. Hold still. Так, все, кто-то после прохождения этой игры пойдет читать фики по This is a lot of ним. makeup. That's the price of valor. Close your eyes. Все, официально. Первой части игры не существует. Это самая первая часть игры и последняя. Все, ну все уже. Much better. Holy shit. Let's get the hell out of here. Так, девочки, спасибо, что были со мной. Думаю, на сегодня кат-сцену я на ней обрублю, потом с нее уже вернемся. Я вас очень люблю. Давайте следить за развитием событий. Хотя, ладно, вот начало досмотрим, окей. Ну, чё, гуляй рванина? You sure you don't want to just grab the bus or? Скучно. If we're gonna go rogue, we're doing it right. О, у тебя она еще и пихается. Well? What the hell am I getting into here? Тебя это только сейчас начало смущать, дорогая моя? Надо было думать прошлой ночью. Давай, давай, прыгай, прыгай. Ну, помогла бы хоть жопу затащить, молодая моя подруженька. Where does this thing go? Так неловко одернулась. Ты такой дорог, Хлоя. Маленькая неловкая лесбиянка. Вот только что была такая крутая. The view's amazing. Согласна. Так, Эллиот... Рэйчел wants me to pull up a chair. Maybe one of these crates. Эллиот идет в задницу. Сейчас, стоп, ладно. Что ему надо? Йоу, поговорить позже. Ок. Ну и пусть с ним. Не поговорим. Итак, девочки, спасибо вам. Вот мы еще раз с Хлоей с вами действительно это распрощаемся. Потом вернемся сразу же к нашей очаровательной Рэйчел. Всем большое лесбийское люблю. Всем большое лесбийское пока. Дальше нас ждет еще больше отхуесошиваний и неловких лесбийских моментов. Я слишком часто говорю слово лесбийское, потому что это было очень неловко, очень по-лесбийски. И, боже мой, я сама сижу такая, типа, молчу, но... Какая милота. Все. Пока, девочки.